On joined now by Jailton Almeida, the UFC heavyweight contender, who's a little less than a month removed from his win over Derrick Lewis in Brazil. Jailton, I just want to know, kind of looking back, you've had some time to reflect on the fight. How do you feel about your performance and the win over Derrick? Tô muito feliz, né? Busquei essa vitória aí a todo custo, né? Não foi uma luta que foi barata, né? A luta custou muito caro para mim. Foi uma luta que eu achei interessante. Eu gostei muito por conta do meu speed, né? Do meu gás, que foi uma luta de 5 rounds e eu acabei sendo testado, né? Fiquei muito feliz por conta disso, né? Fiquei infeliz porque eu não consegui finalizar, mas pela minha performance fiquei muito feliz, muito feliz. He's of course he's very happy. He's very happy he was able to keep a level-headed mind. He's not entirely happy that he wasn't able to finish the entire fight, he said. Mostly he's happy he was able to keep a level-headed. That's what he said. When you said maybe a little unhappy you couldn't finish it, do you think there's different things you could have done? I mean, we know Derrick is a big, strong guy. He can be hard to choke, but when you look back at the tape, do you think you maybe could have done things differently to try to finish the fight? Claro que sim, claro que sim. Eu não fiquei frustrado por conta de eu não conseguir finalizar, né? Eu só fiquei feliz porque eu não consegui a finalização, mas em termos da luta eu gostei muito. Mas eu tenho muito ainda a melhorar, né? Eu sou um cara muito novo no UFC, né? Sou um cara que tenho menos de 2 anos que eu tô no UFC, né? Tem menos de 2 anos, então tem muita coisa a melhorar, tem muita coisa ainda para descobrir ainda, né? Então, a cada passo eu tô evoluindo cada vez mais. Okay, so he says he's only been in UFC for 2 years, so he knows he has a lot to discover, a lot to improve. So he's just being patient because he knows that he's learning fight after fight. So of course he feels there's a lot of things he can improve still. Is that maybe something that people are overlooking there? I mean, like you said, you've only been in UFC for a couple of years. You were finishing a lot of the fights quickly. To get 5 rounds of experience, how beneficial is that going to be for you going forward, having learned that lesson? Na verdade, acho que os críticos ainda não entendem, né? Porque pelo fato de eu ser muito novo no UFC, eu fiz muita coisa que muitos veteranos não fez, né? Hoje eu tenho 6 vitórias seguidas no UFC, tenho vários recordes dentro do UFC. Então, acho que esse feito histórico, acho que nenhum peso pesado fez o que eu fiz, né? Então, em menos de 2 anos, não tem ninguém que possa fazer isso, que fez isso, né? Se eu sei, se teve, eu não lembro, né? Mas os críticos, eles sempre estão ali para mandar elogios e mandar as críticas, né? Mas só que eu sou um cara que absorvo muito a parte boa da crítica, não sou aquele cara que absorve as coisas que a galera fala. Ah, que não vai chegar tão longe, né? Que o cara vai ser apenas mais um. Mas pelo meu histórico aí, tá aí provando, tá a prova viva aí. Despite he only has 2 years and he lacks that experience, at the same time he knows he can't help but mention that that he's already done things in the heavyweight that no one else has ever done. Like he has a lot of records, and he's always fought before, not necessarily in UFC. So he's confident, and that even though there's critics who might think he lacks experience, he feels he's on the right route, and that no one really has done what he's been doing so far. You've been on an amazing winning streak. And obviously the timing of the win was great too. You had the heavyweight title fight just, a couple of weeks after that. What did you think of Tom Aspinall's win over Sergey Pavlovich? Foi uma luta muito, muito eletrizante, né? Eu achei que não ia ser daquela forma, né, que aconteceu. Parabéns para Tom Aspinall, um cara da nova geração, né? Bom que dá uma reformulada na categoria. E é uma luta que eu não esperava que ia acontecer aquilo, né? Pelo fato de Tom Aspinall não estar preparado para lutar pelo cinturão, como ele mesmo disse na entrevista pós-lutas, né?
E ele disse que estava com medo da luta, né? Que aceitou por conta da chance dele de que ele ganhar o cinturão, mas estaria ali mesmo só para cumprir o cargo, mas você vê que no clima da luta ali ele conseguiu chegar e falar que essa noite um sairia nocauteado, né? E foi o que ele fez, né? Conseguiu o nocaute ali e acabou chocando todo mundo. Uma galera achava que a luta ia ser uma luta meio parelha ali, né? Entre eles dois, né? Uhum, Mas acabou sendo nocaute de Tom Aspinall, né? E até o próprio Serguei fica impressionado também, né? uhum, Até o próprio Serguei fica impressionado e é bom que dá tipo assim, é bom que dá uma boa reformulada na categoria aí. mhm. So he feels very impressed, and he feels Tom Aspinall was electrifying, and he impressed everyone who was there. He said everyone on his team, everyone he knew, really didn't expect Aspinall to fight the way he did. He thinks even Tom Aspinall wasn't as prepared, or he didn't think he was as prepared for the fight as he came into it. So for everyone there, it was a shock to see how he fought. But he's actually very happy for him. Was a great win. And what do you kind of think should happen now? There's a lot of people who feel maybe he should be upgraded to be the undisputed champion with Jon Jones injured. Do you think it's fair that kind of the whole division has to wait for this Jones Stipe Miocic fight to happen? Do you think Tom should just be the full champion while they do that fight? Não, apesar de Tom Aspinall não lutar contra o Sergey Pavlovich, né? Que é o cara que tava no hype ali. Eu acho que ainda não merece esse status de o melhor da divisão, o melhor da categoria, o que eu posso dizer assim, o número um dos número um da categoria. Não posso, a gente não, eu não concordo com isso. Até porque o Jon Jones tem um legado, né? Apesar dele estar machucado, ele consegue dar mais impacto machucado do que Tom Aspinall lutando, né? Então dá para você tirar aí o parelho, né? Então o Jon Jones para mim é o melhor da atualidade, né? E Tom Aspinall é um cara que tá chegando agora, né? Se você for comparar o cartel de Jon Jones e o cartel de Tom Aspinall, é totalmente diferente, totalmente diferente. Então ainda ele não tá com esse status ainda de ser o número um do mundo ainda não, da atualidade. He feels Jon Jones is still the best in the division, in the category. He believes that Tom Aspinall could eventually get there, but for him, there is no doubt that Jon Jones is still number one. Interesting. And when do you want to fight again? Não sei ainda. Depois da minha luta lá contra Derrick Lewis, eu pedi o Ciro Gane e ainda não sei como é que tá se desenvolvendo essa negociação. Meus empresários estão correndo atrás aí, mas provavelmente acho que ano que vem aí eu vou estar ativa de novo, né? Que esse ano eu já fiz três lutas esse ano, então tem que dar uma recuperada no corpo, voltar zero, né? Por algumas lesões aqui também e vou estar bem focado. He has no fights for this year. The next one will be next year. For now, he's calm. He's preparing. He doesn't know too much about the next fight, but for now, he just wants to be focused and ready for it. But it will definitely be until next year. I think I heard you mention Surreal Gone. Do you feel like that's the opponent that makes the most sense for you? Claro que seria, né? Ciro Gane é um cara que tá ali no próximo a disputar o cinturão interino, né? Só que Tom Aspinall já disse que ele tem que lutar contra mim, né? Já promoveu até essa luta, então tô esperando só o UFC fechar essa luta aí que eu tô preparado para poder pegar ele e ser o próximo desafiante a Tom Aspinall. Yes, he thinks against Cyril Gun, it would be ideal, but Tom Aspinall already spoke to the media or whoever, and already is talking about a fight with Jailton. So he thinks probably the Tom Aspinall fight will come first. So you think Tom Aspinall will defend the interim title against you? Eu acho que sim, acho que o UFC vai segurar ele um pouco aí, né? Vai dar um chá nele para poder segurar o cinturão.
por conta de Jon Jones e Miocic. Dan White já disse que quer essa luta, né? Vai esperar o Jones se recuperar. Então, tô só não ficar aí, né? Segurando o cinturão interino até eu chegar na categoria e lutar com ele, até chegar na minha disputa lá e lutar com ele. I mean, he thinks it would be ideal to have that fight with Jon Jones, but he's injured. So until he recovers, he guesses that Tom Aspinall would be that fight for the undisputed interim title. But he does think that the ideal fight would be with Jon Jones. It just seems like Tom may not want to wait for Jon to be healthy, and then Jon will fight Stipe. And do you think, after this fight, Jon Jones with Stipe Miocic, will Jon Jones retire, in your opinion? Eu acho que sim. Eu acho que depois dessa luta contra a Miocic aí, ele se aposente, né? Até porque já tá ciente que o corpo dele já tá já naquela fase de, de parar, né? Então vai ser o momento dele ali, dele sair campeão e se aposentar campeão, né? E ficar cravado na história do MMA e na história do UFC. He thinks it's probably almost time for Jon Jones to retire, but he also thinks that Jon Jones wants to retire as a champion to make history. So I mean, even though he thinks he wants to retire soon, he knows that he will want to retire first as a champion. That will probably be his mission. Would you be sad if he retires before you get the chance to fight him? Or do you think, he's just going to move on before that opportunity comes for you? Ficaria triste, né? Ficaria triste porque é um cara que eu sou fã, né? Tem um Jones como um ídolo para mim. Independente do que ele faz fora, o que ele faz fora do cage, isso aí não me... Eu não absorvo isso aí fora do cage, mas dentro do cage ali, dentro do octógono, ele é um cara que dispensa comentários, todo mundo sabe, né? Então seria um sonho eu realizar, só pelo fato de eu estar lutando com ele ali, independente de vitória ou derrota, mas seria um sonho meu. E fico triste pelo fato de ele... Eu tenho certeza que ele vai se aposentar e não vai acontecer essa luta aí. He says he'd be very sad because, as he said before, Jon Jones is one of his idols, if not his biggest idol at the moment. So it's like a dream for him. So he really wants to make it happen. First, I guess maybe you would have to fight Tom. How do you think a fight between you and Tom Aspinall would go? What would you have to do to beat him? Essa é uma luta muito, muito boa, né? O Aspinall é um cara que se movimenta muito. Eu também sou um cara que me movimento muito. O Aspinall é um cara completo, né? Então vai ser uma luta boa para o público assistir, né? E ver realmente quem vai ser o melhor da atualidade no futuro. Very bluntly, he says it will be a very good fight because he believes Tom Aspinall is a complete fighter. He has really good movement. He sees himself almost as an equal in the sense that it would be a good, fair fight, and it would be for the future of the category. It would be between both of them. He almost feels that's going to be the future fight for the title. I think a lot of people believe that as well. When do you think that could happen? I mean, next year, there's a lot of big stuff coming up, maybe a UFC 300. They could be going back to England, maybe Brazil. Ideally, where do you fight Tom? Acho que a UFC vai promover ele, né? Pelo fato dele ser campeão. Provavelmente deve ser em Londres, né? Mas se for no Brasil também, vai ser massa também para mim, né? O público quer ver a nova geração lutando, né? Os melhores da atualidade lutando. Então, aonde for, vai ser uma guerra. He's not certain when the fight will happen, but he knows that probably from March, he said from March all the way to August, probably in that during those months. He doesn't know where it will be, but knowing that this is the future, like most important fight in their division, he knows it will be a great stage. So he doesn't really know where, but he knows wherever it will be the greatest stage.
I guess just last thing before I let you go, is there any message that you kind of have to the heavyweight division? You were obviously on such a roll, and maybe after the last fight, some people are a little more critical of you or doubting you. What's kind of your message for the division, for the fans going into 2024? Que vai ser um ano especial, né? Agradecer a todos os meus fãs aí do mundo todo, né? E, dizer que ano que vem, né, que 2024 vai ser um ano especial para a gente, né, um ano que a gente pode se consagrar a disputar o cinturão, né, então vai ser um ano especial e eu vou estar muito focado, mais focado ainda do que os anos anteriores, né, e dizer que estou muito feliz no que eu estou vivendo, né, mais um ano de jornada aí, de guerra, de conquista, de vitória para a gente, né, então a gente vai dar show o ano que vem também. Going to be a very special year. It's the year he's going for the belt. He feels very happy for everything that he's lived so far. Nevertheless, he knows that he's coming into this year even more focused than he's been before. As he said, like he knows he still has a lot to improve, but he knows this 2024 is the year for him.